I'm Kate from Thika. Mimi ni Asla. Nauza second hand clothes. Nimekuja hapa kutafuta mwanaume, ako na do, ako na chuma ya doshi, akue mtall na akue chocolate in complexion. Hope nitampata. My name is Leon Mulwa. I'm from South B. I'm a comedian. Na apart from being a comedian, mimi nakuanga mse wa kushona viatu pale mtaa. So nimepiga hivyo luka kuanga na bizi yangu kushona viatu. Yo dem in case demo kuja hapo roho yake imeraruka naweza mshonea pia. Nimekuja hapa perfect match kutafuta dem mwenye tunaweza match na yeye. Dem mwenye ni mkubwa like venye mimi ni mkonde hivi. Natafuta pia madam mwenye ni mzito. Na hope nitampata hapo. Naitwa Trevor Ngeshumaina, aka General Virusi. Mtani Sili. Atso zangu ni mob, napiga car wash, movie shop na bado nauza mabuyu na kashata. Nimekam perfect match kutafuta my perfect lady. Hope nitapata. Nataka dema kwe rangi ya dhao. Ndio hadi ile siku nitasota nikimwangalia naona nyani kan niko na pesa. Hope nitapata dem kama huyo hapa perfect match. Hello. My name is Romeo Matt from Nasra Gardens. I'm a businessman. I do photography, videography, and all the camera works. Nimekuja kutafuta dem hapa perfect match, and I hope nitapata dem mwenye ako too good character. My name is Benjamin Veke, but you can call me Benji. I'm from Kariobangi South. Now I have a movie shop at Kariobangi South, and I also do with Guinness Promotions. My aim at perfect match is that I just want to get a lady who I can cope with, we can have goals together. Mambo. Sana. Okay, inakaa poa. Thanks. Hiyo kofia ni smart lakini mbona inakaa dem? Inakaa ya dem? Uwezi angalia uone ni match kofia na tai. Kumatch maanisha eti hiyo kofia si ya dem. Pia mimi naweza matchisha nguo za Chalina bado nikuwe nimematch. Unaweza vaa boxer ya Chalina au match top ya dem? Naweza vaa Ni kali basi. Uwezi vaa panty ya dem? Sina umama. Una umama. Si So mimi ama boy. nikivaa boxer niko na ubaba ama ujana. Niko na. Unatafuta chali mwenye anaweza vaa nini panty yako? Unatafuta dem anakaa aje? About mimi naitwa Leon. Leon? Yeah. Kwa jina tamu. Thanks. Yeah. Okay, mimi Leon, comedian. Una comedy, unafanya hiyo comedian wapi juu mimi watch Churchill sijai kuona. Leon? Labda una machingi nini? Ya Sato, ya Sunday inakuaga. Hakuna Sunday nishaikosa. Eti ya Sato? Kuna ya Sato? Are you in Kenya? Live recording. Nakwanga melalisha rada. Huyu dem kweli nitaweza kaa kwa naye kwa nyumba yangu? Huwezi kaa na mimi. Sijasema siwezi kaa na wewe. Wacha tuendelee tu nitajua kama naweza kaa na wewe. Lakini pia mimi sioni tukikaa na wewe. Kwa nini? Juke kubeba chuma doshi kwanza. Una ndevu. Ndevu? Wewe unakaa sufuria mpya. Sufuria mpya? Acha nikwambie. Ndevu kwanza. Kama unataka ndevu, sijui unatafuta mwanaume ama ni beberu. Beberu ndio ziko na ndevu. Sio una beberu? Kuna ndevu mingi sana na wearing. So kama unataka mwanaume akona ndevu, unaweza date beberu ama simba. Simba zinakuanga naye. Kwenye anakuanga na ndevu kwa anakuanga masimba. Unajua ndevu kwanza unakaa vibaya bila ndevu. Umeona nilenyoa, baadaye nilenyoa. Mbona hujaniuliza jina langu? Ama yuko interested na mimi? Hiyo gali ni tamu. Hebu sema jina lako nione kama hiyo gali ni tamu kuliko jina lako. Acha tu nayo, usitaki hadi kujua. Sema tu jina lako. Mimi naitwa Kate. Kate. Usikie jina ni tamu. Lakini nyama ni tamu kuliko jina langu. Chani. Jina inanidefine. Jina yako? Okay. Unakaa Kate. Ni dem mwenye ni mcute wenye uko. But pia wewe si team natural pia. Mimi napenda team natural for real. Mimi siwezi kuwa team natural. Kwani siku hizi uone siku hizi form ni makeup. Unataka nini? Makeup? Si lazima uko na makeup ndio cute for real. Si ni kweli. Yeah. But so you mean me seem cute? Sijasema wewe si cute. Ni wewe ndio umesema. Mimi ni cute.
Wewe ni cute. Nikuulize, what are your hobbies? Like unafanyanga nini? Oh, okay. Mimi uswim. Mimi uskate. Unajua kuskate? Najua. Mimi ni skater mkali. So, mimi pia naweza soma. I read books, novels. Yeah. Unakaa umesoma. Umesoma. Okay. So far so good. Smile yangu inafaa kuwa imekubamba juu. Hakuna dem nishaimit na yeye akosa kuongelea smile yangu. Inakaa poa. Imekubamba. Oh, so like umeanza kuifeel. Naifeel. Na sauti. Wajua nasikianga kuna mimi sipendi hiyo sauti. Kwa nini uipendi? Hata sijui kwa nini. Hivyo tu. Napenda zile sauti. Na hizo si ndo mzito. Na si hiyo sauti ni mzito, unataka hivi lesi gani? Unataka sauti ongezea kidogo. Siwezi pita hapo. Huwezi pita hapo. Ndio iko sawa. Iko tu sawa? Bidii nimependa chicks zako. Iko tu poa. Asante. Kuna smile pia kali tamu. So, okay, apart from unataka chuma ya doshi, ndevu, kuna kitu pia unaweza comment na cladding yangu ni kali by the way, sasa tunajisifu but ni kali. Ni kali lakini like hii tie by the way najua nikikwambia hii tie nilishika na 2K wezi imagine na ni slim tie. Iko poa, anaweza kubali juu pia mimi. Nimevaa vitu expensive like hii top ni inakaa kwa how much? Hii top. Hii pale Ngara nao na 200 unapata. Mimi sibaingi vitu za second hand. Hivyo ni ya wapi? Nime-import by the way. Vitu za kuimport zionekana. Sasa mbona unaniambia pia hiyo tie yako ni ya sijasema nimeimport tie yangu, nilisema ni kali. But wewe sasa unasema uliimport crop top na si kali. Na mbona huko haina vitu za kufunika? Juu hii ni swag. Unaji-expose? Haina shida. Si niko poa hivyo. Unajua ukipata corona sasa wenye umeji-expose utapata aje chali? Kwani corona inashika mtu hivi ikipita? You exposing your shoulders. Like by this day spend it when you umeji-expose. Because utakuwa unaweza expose my fundamentals nikienda job like. There is a difference between a married person na mtu anatafuta. Sinatafuta. Yeah, but charity begins at home. Understand? Once you marry me, that is Eve. Eve, yeah. Utadress vile unataka, lakini si eti unikalie. Utadress vile unataka. Does it mean nikikwambia sasa uvae overall utavaa? Wewe hujaniambia unataka dem anakaa aje by the way. Unashinda tu kuniambia hivi. Okay, nilishakwambia nataka dem mkubwa. Yeah. So I'm out. Mimi si mkubwa, mimi ni mdogo. Okay, ungeniuliza specifically unajua? Okay, dem mwenye akona akili kubwa. Unaweza kuwa na mwili kubwa but akili ni ndogo pia. So nataka mtu akona akili kubwa. Ndio unawezaje jua niko na akili kubwa sasa tukiwa hapa wawili? Utajua aje? Kama ufikiri kama ng'ombe unajua. Eti kama ng'ombe ni kubwa na iko na naweza jua tu venye akili yako inatoshana, naweza kuwa mkubwa na kama ng'ombe but nafikiria kama mbuzi. So mimi nakaa kufikiria aje? Na range wapi? Si mbuzi na si punda na si ng'ombe. Kwa wapi? Nikisema kuku utasema nimekuonea, lakini hata nisiseme kuku basi. Sema tu kuku. Si pia iko na akili, si bora akili. Kuku ina akili, kichwa yenyewe ni ndogo, hiyo akili itatoshea wapi? Kwa nini? Si kama kichwa ni ndogo Mungu atatengeneza akili ya kuku inakuanga hapa chini. Kumbe hata hujui kuku. Basi wewe ni kuku, ulijua je inakuanga hapa chini. Nimeobserve kuku juu mimi niko na akili kubwa. Ona akili yako pia ni ndogo, je jua akili ya kuku inakuanga hapa chini. Amfani, ona umecheka. Nimecheka for once. That's fine, right. Okay, mimi meet nini qualities zangu ina maana. Si mimi ukikaa mtu akona chuma doshi. Okay, chuma doshi ndio nikwambie kweli. Ndio unaweza utaonekana jitasha sitete. Kitaka chuma doshi wachana na timu vitambi, wachana watu wanono. Ni sisi timu wa konde. Na mbona hujaunga? Kuunga? Kama ni vile umevaa hiyo shati. Kuunga? You depend na umeunga wapi. Nikipatiwa muscles nini, mimi by the way niko hivi, niko na 6 pack ziko internal. Ziko zimejificha. Kwani wewe ni chura?
Kwani wewe ni chura? Unafanyanga nini na chura ndio uone six pack za? Si Nini watu wanafanya hata corona inakuja Kenya. Unakula chura na wachingu. Mimi sikulangi chura. Unaona sasa wewe hujasoma. Bado unakaa wewe ndio unakula nini? Unakaa unajifake tu mimi sijui. Sikujifake. Mimi bado niko for real, niko real. Like unasema chura na ndio hizo stories za corona. Ulijuaje kuku iko na akili ndogo? You are the reason why Jesus wept first. My friend. You too. Another thing, me too, I'm alone. I'm one. You one. Yeah, I don't know. That joke is not funny anyway. But you never told me your hobby. My hobby is Jesus. Nakaa sina. Unajua mimi niko tu like sinanga totally. Una hobby? Hilo ati mnalanga kutoka asubuhi mpaka usiku? Wewe napenda kama dem kama I want a lady who can sleep for long. So kule. Ni imagine sitaki chakula. Nataka kukuona ukikula. Unakaa uko na njaa sana. Niko na njaa sana. Njaa nayo niko na. Mimi niko mri. Njaa niko na. But at least kula. Unajua nini wale madem? Unasemanga wao sitaki kula. Na maybe ukiachwa kwa nyumba utakula, ndio tunapata mnakula hata kwa sufuria. Mimi nakulianga kwa sufuria by the way. Na unakaa ghetto ama unakaa estate? Mimi nakaa ukaa wapi? Unakaa kukaa ghetto lakini kuna tabia za estate. Nakaanga ghetto by the way. Wewe ni mghetto. Na si ukule kade mwa ghetto. So hiyo mchele ungekuwa unafanya hivi, unabomoa hivi mchele. Siwezi juu sijazoea. So una vile una behave. Mimi nakaa Lavington lakini nimezoea sawa ghetto. Nifiche weight ya nini? Kula. Mimi niko tu sawa. Hebu nikuone vile unakula. Wewe kwanza simalize nikupe yangu. Chakula gani? Si mchele. Si kwa nini mimi niko sawa. Chakula ile nyingine maybe. Kwa nini ni Mluya? Ile chakula nyingine maybe yes. Bedhe ni tribe gani? Mimi. Mimi ni Mkenya. Nakaa kwa Abugas nakaa kwa tribe gani? Nakaa Mluya. Ndio napenda ugali. Vile tu naikula. Maybe. Fununu si mbali na kweli umekaribia. Wewe ni? Mimi. Nimekuambia mimi ni Mkenya. Wewe ni Mkenya? I said mimi ni Mkenya. Lakini niko na tribe. Kula. Mimi niko sawa. Wajua? Sasa wewe vile unakula hivi sana na vile ni mdogo, hiyo chakula inaenda wapi? Internal memory. Internal internal storage. Ya 64 GB. Uwezi amini. 6 pack lazima ukuomezi segment. Ndio. Kwa unafikiri watu wa gym mbona wanakulaga sana? Ushaona mtu wa gym na kitambi but wanadish, si ndio? Ndio maana nikwambia akili yako ni ndogo kaya ku. Hadi baadhi nimeshaanza kufuka uko na akili ama? Mimi sina. Hauna akili. Dishi kwanza basi. Kula at least hiyo mchele inaweza rice ingie kwa akili yako. Get learn things my friend. Yes. Unajua kufanya makeup? Kabisa. Na vile hujajipaka mafuta. Uso wangu ni venye ni smooth. Eti ni smooth. As a man you must be rough. Si ulisema unataka chumadoshi. Hakuna msana kuangana chumadoshi msoft. Wako wapi? Kenya. Kenya gani? Hii yenye iko na corona. Wewe bedhi hiyo corona umeiongelelea sana. Kwani uko nayo? Sina. Una? Sina. Umeshiba, hujashiba. Inakaa ina affect mpaka akili. Huwezi angalia uone sina penye nakula. Wewe. Wenye wana test corona anatumia akili kutest. Mbona unafikiri? Na hiyo wanatumia kipindi zimeundwa na akili ndio maana nakwambia for the third time una akili. Sawa, asante. Mimi ushani Bobby. Mimi napenda venye una appreciate una akili. Unajua mtu anaambiangwa, hauna akili, anasema, kweli. Vitu mob tu unapata wewe. Mimi nishtui juadi, nikisema niko nayo ama sina tusaidiane. Mimi tu ushani Bobby. Nishakuboa? Si ubebe na mkono hiyo ugali. Acha nifanye. Ukamaliziange tu huko nje. Sawa. Thank you. Na vile ni mdogo na vile unadimbua. Nimekwambia niko na internal storage ya 64 GB. Inakaa hapa kwa 6 packs. Lakini ukweli hiyo nishakubali. Haya bye. Sasa bye. Usiongoje hata nimeze. Tumia akili hata kama unatumia tu hata nini. Sina akili. So mtu ana akili una expect afanye nini? So amko uende. Uniacha hapa na akili yangu yenye iko. Mambo. Poa sana. Naitwa? Mimi naitwa Trevor. Wasi mtani wananitanga General Virusi. Na si virusi za ugonjwa. Kwa jina tamu. Asante. Na wewe unaitwaje? Mimi naitwa Kate. Kate mtani wapi? Kate. Kwetu ni Thika Runda. Thika Runda.
Si ile runda moja na jua. Si hiyo runda, tujafika huko bado. Na si Thika ya majengo. Si majengo. Okay, mimi mtaa yetu ni Isili. Unajua Isili? Najua Isili. Kule Garissa ndo mtaa yetu. Kwani unakaa Walalo? Nakaa Walalo? Labda I think ni vile nimekaa na Wasomali wengi. But mimi si Walalo. Unaona? Alafu Kate, ndio hata kwanza nianze uko smart. Asante. Yes, na hata nikucompliment kiasi. Unajua mimi napenda kucompliment nature. Pia unakaa poa. Asante. Nakaa umeunga. Situme ni blush, sitaki ku blush. Lakini kwa sawa. Una blush na wewe ni mwanaume na expect madem ndio hiyo wana blush. Maboy wewe blush? Sidhani, sijai meet mmoja. Maybe wewe leo blush. Unaona mimi kana blush nikikuangalia hivi? Kwa sawa. So Kate, unafanya nini in life? Wewe ni student ama unafanya job? Mimi ni hustler. Hustler? Unafanya kazi gani? Mimi nauza second hand clothes. Mtumba? Mtumba. Unavanga mtumba? Mbona hadithi zangu sasa ni mtumba? Tunaona vile watu wanakaanga poa na mtumba. Unajua kuna haja tu Mr Price ufurahishe mtu ngoja zao, unaona? Za mtumba ndio ziko fine. Yako ni mtumba? Yangu ni mtumba. Mbona nikuchote? Inakaa poa. Alafu Kate, mimi pia acha nikwambie biashara zangu. Mimi ni mwanabiashara. Hakuna haja nijichoche nikwambia tunafanya kazi kwa ofisi. Ati nikoje nimevaa suti na labda utaniona mtaani nimevaa vibaya, si ndio? Okay, mimi niko na movie shop. Bado mimi nafanya kazi ya car wash. Bado mimi niko na garage. Niko na kazi mob nauza bado mabuyu na kashata. Unaona? Na bado mimi napiga spoken word. Kwa hivyo mimi sitateseka. Hautateseka. Pesa ziko. Sitakwambia pesa ziko. Pesa ziko kuja. Unajua pesa ni kama ua. Kuna time ziko. Kuna time hapo. Lakini tu vile umeongea naona ziko. Hizo vitu zote. Unajua kuna haja nijichoche, mimi si Mjaluo ati niseme niko na pesa alafu labda utaona sina do. But tukisaidiana inaweza kuwa fine. So mimi pia unapiga clad, si ndio? So niko mashahidi unaweza kuwa designer wangu. So unaweza nisaidia aje? Si mimi nauza nguo za mtushi. Bidhaa mimi nauza online na post, mtu anabuy. Sasa hii natafuta kitu like nipate shop ikuwe kubwa. Unaweza nisaidia? Una shop sasa hivi tunaongea. Unaziuza online? Kazi online ni ngumu. Ni ngumu. Hiyo ni kitu rahisi. Sinajua sema kama pia mimi niko na biashara mob. So ni kumaanisha naweza kusongea kwa movie shop yangu uzange hapo manguo zangu. Lakini si tukikaa pamoja kitu tutazoeana sana. Na sasa kwani watu wana date wafanye nini? Si ndio wako pamoja kwa kitu moja? But haimaanishi tu work pamoja. Hatuwezi kuwa tunawaka pamoja, Kate. Wewe unapiga movie shop na mimi si ati nakuanga kwa movie shop. Mimi hizo kazi zote nimekutajia. Si ati mimi ndo nakuanga hapo, nakuanga na mabeshe zangu nimeapply. Utanichoche hivyo alafu kuange ni like unanispy. Asiwezi kuchocha. Jua hadi mimi sitakuwa ati hapo ati niseme ati nakukazia. Unaona kama hiyo kazi ya mabuna kashata, si ati mimi ndo nauza, hadi ni madhangu nauza, unaona? So mimi nimeandika hadi wasena na relate nao. Umenipata? Ulimaliza shule lini wewe? Nilimaliza kitambo 2017 na huko. 2017 ni kitambo? Yenyewe ni kitambo sana. Kwani wewe kitambo yako inakaa au long? Unajua niko kiado utaniambia ati 19 sijui 98 huko ni vile umesema kitambo. Si kitambo. Ni enzi ya Matiang'i. Na vile unakaa hapo hivyo. Una dem? Mimi? Okay, acha nikwambie. Mimi ile kazi nafanyanga ni ya traveling, unaona? So kitu litumanga nikosane na ex wangu ni juu ya kazi yangu, juu sikuwa na time. Nilikuwa na transporting vitu. Sema kama nafanya mambo za movie shop nini. So mizigo nilikuwa nazileta. Unaona sasa sikuwa na hiyo time ya kukaa na dem ati nipeleke ati out hizo enzi. But sasa niliachana na hiyo kazi ya kutravel. Sasa mimi ni msanii nimetulia. Nakula tu pesa yangu polepole nikiitwa events hapa na mabiche zangu kaki na squirrel. Naenda na perform, na cheki. So hizo ndio vitu mimi nafanya. Na vile uko na hizo kazi nyingi na una dem. That means umesave sana. Kusave lazima. Umesave. Nataka watu wateseka. Hawezi teseka. Sawa. But unajua pia hizi kwa fine ati wewe uko ndo unaninyonya pesa. Lakini kwani si unataka good life? Mimi nataka kuishi maisha poa by the way. Maisha poa hizi ishi kama usaidiane. Si tutasaidiana, si tumesema utaniwekea duka wacha na kazi ya online, si ndio? Hapo utakuwa umeniokoa. Juu utasota, unajua kwanza sasa hii kazi ya online hata si ati vile kwa na do. Kuna watu wengi hadi online. But ukiwa na kazi yako pahali, haitakuwa tu fine. Hiyo tunaweza. Mimi bora tu siku unaninyonya, nataka tu demu
tunasaidiana. Mbona unaogopa? Unakaa unaogopa kuspend sana. Si ati naogopa kuspend. Unajua inakuwa mbaya kuspend kwa mtu akupendi. Inaweza kuwa labda unanyonya. Na si utakuwa by the time unaanza kuspend si utakuwa unajua nakupenda. So wacha nikuulize swali, wewe unataka maboy type gani kwanza? Unajua kuna mademo wanasemanga mimi nataka boy tall, dark and handsome. Unaona? Na kuna wengine labda wanataka watu wafupi. Mfupi mnono round, unaona? Kila mtu kuna test yake. So test yako ni kama gani ndio nijue. Nataka boy tall. Wewe ni mrefu. Hapa kwa refu ni shida, jisi mrefu kunishinda. That's what I mean. Sitaki watoto dwarf mimi. Unataka mtu mfupi. Lakini sisi unajua wanasemanga bado the shorter the monkey, the longer the tail. Sasa huwezi jua. Si wote. Si wote. Wewe uko na tail yako kani ni short bila umejitetea. Mweza kuwa funny. Mimi si funny. Niko serious. Ala umesema watu warefu. Mimi naweza sema at least labda nimekuachana height kiasi. Basi sema ati mimi ni mrefu. Ama tukanisimame wale. Simama. Naweza simama pia. Mimi labda tu nisimame imara, siwezi simama sahi. Labda simame kidete. Wewe unaweza tamani kudate? Sana serious date. Serious date. And that's why umekuja hapa. So unaweza taka what kwa boy? Let's say umenipa hiyo chance. Ndio, umenipa hiyo chance tuanze kudate. Unaweza taka vitu gani na kufanyanga kwa relationship? First, unajua relationship hazifananangi. Sisikie kwanza. Mimi sitataka boy mwenye yuko proud kunishow off. Eti sijui, unajua kuna maboy yako na demo out. Anakuchaka pesa. Sijui demo ako na demo out. Ako na demo kila type. Ako na kwenda sherehe. Sasa mimi nataka ukue proud kuniintroduce kama best wako. Na wewe unaweza kuwa pia proud kuintroduce mtu wako. Unaweza posting status ukiniandika I love you Zadi. Kabisa. Wallahi. Hawezi ni cheat. Siwezi. Nikishakupenda, mimi nikishapenda, napenda. Lakini si tena umesema ati mimi nakaa player. Ama nimeandika pale nakaa player. Unakaa mix, yani unakaa player, serious, so mtu hizi predict. Unajua tukijuana, mara kwanza inakuwa ni mambo mingi tena kuonesha msee ati real yeye ni ako aje. Unacheki. So hizo onesha msee ako aje. Kwa hivyo unanifichia white side. Sasa tunakufichia. Mimi hata sioni nakula, ni kama mimi nakupigia story. Mimi nakula. Uko sawa lakini hujanyongwa. So mimi naweza taka dem. Dem ako proud kwangu, unaona? Ako ananitambua yani asinicheze. Unacheki? Nimekwambia nataka pia dem anajua kupika. Juu mimi nitakuwa ready ku provide. Unataka dem, una insist sana hapo kwa kupika. It's like mtu atakuwa anashinda indoors. Si ndakuwa job. Unajua? Nikichelewa unapika. Ukichelewa napika. Mimi nipike? So pia mimi unataka pia nipikange, si ndio? Nikifika mapema napika. Ndakufunza kupika. By the way umefanya catering, unaweza nifunza kupika? Lazima ndakufunza juu siezani na hiyo kazi yake kupika kila time. Kitu tunafanya ni blush. Kai na nini? Nasikia kuchora map. Niamke nichore. Chora. Vile sina pen nikupe. Haina haja. By the way mimi nimenice tu na yeye sana. Na mimi by the way naweza taka unipe tu chance. Tujuane more and more. Si ndio? Nimeona wewe ni dem uko sawa. Hauna mambo mob. But unajua tujajuana na wewe hujanijua vizuri. Baby. So naweza taka hii siku ni date ya mwisho. Ikwe kuna zingine kadhaa za kukuja. Nimenice hujanidis na mimi sijakudis. Mimi sijui matusi baby. Mimi ni demo wa church. Ama labda party. How do you expect mtu aende party asikie hizo matusi yakwe na matusi? But mimi kwa issue sana na mademo wanaenda church. Unajua mademo wanaenda church ni mapretender sana. Mapretender. Okay, mimi sitakuficha mimi sina kanisa. Sijui mwisho ninaenda kanisa ni lini. But unaona sijapotea. Unaona? Juma demo kanisa ndio ujificha sasa. Demo atadanganya mamake ameenda ati ameenda kanisa alafu akitoka kanisa sijui ataenda. Zinitangwaje? Ni different na Kate. So kumbe demo ameenda kwa boy wake ama ameenda sherehe zake, unaona? Watu wengi wamejificha. So utakuwa unafurahia nikikuja kwako na nimesema naenda church. So unaona sasa umedanganya na kanisa. That's unaona. Sitadanganya baby. Sitajali. Hakuna haja kudanganya na kanisa. That's unaona mimi sipendangi mtu ana pretend na kanisa. Juu kanisa ni mbaya. Ushasikia zile story tunasikia demo ali pretend ati ameenda kanisa. Alafu alienda accident katokea. Juu ametumia jina God. Wewe ni prayerful kwanza. Mtu wa kuomba. Sana. Wale na hata hujatuombea. Kwanza kishakuwa wangu. Na kuombea daily. Sawa ina shida. Kate mimi nime nice.
na wewe sana. Naweza taka ukue my perfect lady. Hope tani choose. Na ukikosa kuni choose, mimi mwambianga wasee, life is a race and overtaking is allowed. Sawa? Sawa. Shukran. Till next time. See Bye. you. Okay? Sawa. Sasa Poa sana. mimi naitwa Kate. Nimekuja hapa kutafuta boy mtol, mchocolate na mwenye ako na do na mtu ako na chuma ya doshi. Aha, naitwa Romeo Matt. And mimi nimekuja kutafuta dem. Ni vizuri umetaja zako. Labda huenda niko na zingine sina. Na appreciate. Lakini mimi nataka dem mzuri, dem anapendeza, dem mwenye unajua nyuma na mbele iko sawa. Na pia dem anani care, like you love me and it's me alone. Dem mwenye tunaweza share. Dem mwenye tunaweza angalia future. Dem we can build something. We can do maybe business or something. Tunajijenga si wenyewe. Sawa. So, wezi play mtu juu it's like unataka dem si players. That's what you want. Why should I play mtu? I only have one rib that was removed from me. So mbona nicheze mtu? Wezi. And mark you, I'm God-fearing person. So I do my things based on Christianity. So you're a Christian. Oh yes, I am. Sawa. Nakaa Christian. Pia mimi ni Christian. But I don't believe on cheating pia. Si believe, lakini nashuku mimi nakuanga na doubts na any man. Sijai kuwa na ile belief ya man can be trustworthy. Okay. If you don't like doubts, maybe have you ever been in love before? Yeah. And what made you maybe to come and look for another guy with the same personalities you're looking for? In fact, distance. Distance? So distance has made you to come here and look for the man with the same personality? Sivo. The man I was in love with is very far. Na nataka mtu mwenye nitamwona like every weekend. Twice in a week. Mtu mwenye yuko mbali na mimi. Do I need to feel hiyo love? Ni vizuri nataka kama huyo. Mtu hawezi kataa, lakini nikuulize, huwezi tafuta mtu kama huyo. What if pia kazi imetokea, umepata mwingine kama huyo, kazi imetokea the same, then it means uta cheat. But hiyo ilikuwa a date. Hatukuwa tumemari. Tukisha marry unaweza enda kuwork. Yeah, anyway, niambie mambo kuhusu. Si nimekwambia mimi naitwa Kate. Unafanya nini? Mimi ni hustler. Nauza nguo za second hand. Unavanga mtumba wewe? Mtumba ndo? Tutoke hapo, huwezi jua ni nguo ni nini kama ujue mtumba ni nini. Yeah, sijui mtumba. Kwa nini hizo nguo zako ni za wapi? Hizi za mtumba. Unaona nakaa nimevaa mtumba. Hiyo white vile imewasha si ya mtumba. Si ya mtumba, labda yako. Yangu ni ya mtumba. Na najua ni ya mtumba na niko proud ni ya mtumba. So inafaa ujue kutofautisha mtumba na maybe something classic. Hebu niambie, what is classic with you? Everything. Classic na wewe. I'm a Luo, everything. Everything. Yeah, everything. And I'm proud of myself. What do you see? Who is not proud? Me, I'm super proud. Nasikia hiyo. With me or with yourself? With me. With myself. Convince me how are you proud of yourself? Eti? What do you have that makes you proud? Anyway. Ibacha kwanza kushinda umeniongelesha English mingi hapa. Mimi nimetoka ghetto. So? Sitaki English. Are there schools in ghetto? They are. Ziko. But mostly lugha yenye tunatumia ni gani huko? Shen. So na expect aje nikuja hapa na nianze kubonga English. How? Like how? Nataka niongee aje English.
I wonder why you are here to look for a man with money and maybe everything that you're telling me. If you're coming from ghetto and knowing only one language, not even vulgar language. Umeniambia nini kwanza? Unataka dem nice. Eti mwenye yako poa, anakaa poa. Natakaje poa bila do? We can build empire together. You need to listen. Sawa. Tutabuild empire yako without money. Tutaona vile itakuwa. Not without hadi una idea business. Wewe bado unafanya kazi gani? Unaniambia hiyo. I have business that I'm working on. Like I'm a photographer, I'm a videographer, you know. Yeah. Those are the best things I do. Like I love doing them, you know, because I got passion in them and I also studied for that. Okay, so unapenda English. Si nimekwambia utumie lugha nyingine. Wewe si Mkenya. Listen, it is because people that I deal with speaks in English. And my business is not for ghetto guys. So you will be speaking in English to your girlfriend? Yes, of course. And if she doesn't know? I better teach her. Sana anashangaa. Aje sasa na mgongo haifanani na sura. Kwani umepaka nini? Huwezi jua kama hujui tumadoshi. Sisi ni yote time ya kukuexplainia mimi. Unafanana. Wewe kwanza leo umejipaka mafuta? Mafuta? My grandfather once told me mafuta si lazima mwanaume apake. So umejipaka kiwi? Kiwi. Kiwi? Mbona useme hivyo? Sijui venye tu unakaa. Brown? Wapi? Everywhere. Indeed. All my body is brown. Unakaa tu brown. Wewe ni brown. My skin is very smooth and brown. Why don't you appreciate that? Ujijui hadi. Ujijui bado. You are brown. Brown wapi? Internally ama externally? What do you say? Maybe internally because I don't see. Listen to me, lady. In this world, or let me say in wherever we are, the century, you don't need to be so strict on what you want. Tukimuna nibona hiyo lugha. Si change. Si uongee Kiswahili. Ufai kuwa strict kwa kitu maybe unataka. You don't know mpango ya Mungu. Umdhania ndiye kumbe siye, inafaa ujue hivyo. Masomo yasaidia. Na msuri ulisomea ghetto. Kini labda ungeendea group of schools at least ungeshika kitu. Wapi? Mimi shule. Shule gani? Ya maana. Gani hiyo? Kwani kuna shule si ya maana? Kama hizo za ghetto. Who told you shule ndio mtu? Maybe nilisomea ghetto na I'm better than you in studies. You are not. Who told you? Unajuaje? Unajuaje? Were you taught Nakaa mjinga? Nakaa mjinga? In one way or another. Sawa. Tisha. Unakaa chatuni sikwambia. Unajichocha sana. Si kujichocha, tunaongea. Unajichocha sana. Unafanya job gani? I wonder why. Ulisomea ghetto because you're not listening. Absolutely you're not listening. Hebu niambie, nda confirm pia kama wewe unakumbuka chenye umeniambia. Juu mtu anajichocha, haizi kumbuka what you said just a minute ago. Huwezi kumbuka. I'm sorry, I cannot repeat myself to you. You need to be very keen. Haki hatuwezi saidiana. This shows me how you are not keen in class. Hatuwezi saidiana. Hadi si yuko keen na life, juu I'm not serious with life. But what did you do after maybe your school? I did nothing. That's why you're hustling? And so you think a person with money will help you? Yeah. How? Sikuna ma-sponsor. So that's your mind, huh? Niacha kuniongelesha hadi. So you are targeting a sponsor because of money? Should we? Yes. Listen to yourself. You're faking everything.
You're faking everything. And let me tell you, what you have physically shows me what you are inwardly. Umemaliza? You're faking yourself. So Umemaliza next time, lakini. just be real. Be you. Uko you. Yes, of course. Usitoke basi uende. No problem, I'll leave. Bye. Mambo. Poa. Naitwa Kate Nice name. from Thika. Mimi ni Asla. Yeah. Alafu nimekuja hapa kutafuta boy mtol chocolate ni mwenye ako na pesa. Yeah. So for me naitwa Benji. Nimetoka Kariobangi South. Yeah, na hustle pia nimekuja kwa perform kutafuta dem atanipa dem tunaweza weka goals na yeye pia. Dem like tuende na standards zetu at the same time. Tunaweza roll na yeye mtaa. Like we have just a great life together. Kwa hivyo tunataka dem lakini afanye hizo vitu unataka dem tu forward. Si forgetting obvious. First of all, says it did dem mrefu kuliko, so obviously I need someone shorter. Na dem si lazima light skin nini. We are all Africans, so setu tulijaliwa wazungu. So nipate dem choku ama light skin. All is good. Kwani unaniogopa? Unaongea ukiogopa? Mbona kuogopa? Sijui unaongea ukiangalia chini ama mimi ni sura mbaya hutaki kuniangalia? Sisi kuangalia chini ama kwa sura mbaya. Kwani it's not a must nikiongea ni make eye contact 24/7. Hujaniambia unafanya kazi gani? Unafanya kazi gani? Okay, nafanya mambo na promotions za beer. Za beer? Yeah, beer. Let me put it generally. Promotion ama promotion? Yeah, nafanya hizo promotions. So nikitaka unaweza. Yeah, I can give you a job already. Yeah. Wewe ni poa. Nakaa soft kwa nini? Because ni first time yangu commit na sisi takuonyesha nini. City ya hard on women ama nini. I just like being soft and always lakini si ati soft ya kunikalia. Kusema ni kunikalia basi mambo mbaya. Wewe ni tribe gani? Wewe ni tribe gani? Mkamba. Wewe ni Mkamba? Yeah. Kwa utaniroga. Ai, kwani kila Mkamba ni wa kuroga nini? Sawa, tuachane na hiyo. Sasa mimi nataka tu boy atanipenda. Unajua kupenda mtu? Like utaona dem mwingine kwa barabara ukue like nataka huyo. Ukiniona tu unaona the best. Si ukitaka kupenda hivyo basi na maana you should give your best. You give your best, he'll give his best. Uko sure unaweza pea mtu your best? Why? Kwani naka kuplay nini ama naka kiplayer sama? Ukai player by the way. Lakini vile kwanza ni msoft. Tukipatana na chokora kwa barabara nitishie utanitetea? Bwana sikutetee. Hai, na hiyo soft yote. Ni kama saizi atuseme because you are humble doesn't mean you can be harassed. You see? Yeah. Kula basi. Kula. Ama una njaa? Njaa iko lakini bwana nisongee nayo kwanza kabla chakula. Unataka kuniambia nini? So umesema unaishi Thika, si ndio? Unajua Thika? Yeah, I know Thika. I used to say it. Nilikuwa naishi Thika once in a while. Place inaitwa Witebi. Yeah. Hebu niambie kitu unataka kuniambia. So ushadate? First of all. For how long? 3 years. 3 years in a row. In a row. Yeah. So mbona uli break up? Distance, si ku break up. Distance ilitu part. Sasa kama unishitika na nikwambia kujiishi sawa. Utakubali? Nikwambia kuja ishi Kariobangi utakubali? Kama utanirentia nyumba. Sasa tukurentia nyumba, sio utaishi kwa nyumba yangu. Tutakuwa tumemari ama tutakuwa tuna date. Sikujui kwanza ndaishi hadi kwa nyumba yako. Si date kwanza. Alafu tunaweza ona kama tunaweza move in. So kabla sija ku date so wezi move in kwangu kabla sija ku date. Siwezi. Siwe ni stranger kwangu, sijakujua kwanza. Before ukuje umeniambia aje hapa sasa? Umeniambia.
unaweza kuwa ni msoft lakini huwezi fanya nini? Huwezi nionyesha your true colors for the first time. So that means hadi utanificha. Aish, mbona nikufiche? Utanificha? Nikufiche kwa nini sura mbaya? Sura mbaya tu ndio inaweza fichwa peke yake. Hapana, utanificha like the things you do. Utataka nijue unafanyanga hivi na hivi. Okay. So the things I do like for hustle ama the things I do for living, siani sikuelewa for the things you do. Hebu niambie kwanza unafanyanga, ushaniambia unafanya advertisement. Nafanya una promotions. Sasa promotion ikisha unafanya nini? Si niko na side hustle yangu kando ya movie shop. Yes, side hustle nataka kujua. Niko na side hustle ya movie shop. Na pia nauzanga some second hand electronics. Oh. Yeah. Hiyo ni poa kai iko na do. Okay, siko na do. Movie shop each and every day, kila time kuna do. Kuna siku nchesikia timelala njaa. Sasa like mimi unaweza nirentia nyumba inakaje? So for now, so sijui mali yako, so first of all naweza kuchukulia bed-sitter fiti tu. Bed-sitter? Ama unataka 1 bedroom ama 2 bedroom? Kitu kama 1 bedroom hivyo. Hadi 2 bedroom. Sasa nikikwambia nimekuchukulia 1 bedroom saa hii, utaijaza na vitu ama bado mimi ndo utabai vitu? Si niko na vitu zangu. Okay. See. So, your last relationship will break up because of distance, ndio? So let's say that guy arudi Thika. Will you still be together? Of course nilimpenda but sijui kasha move on. Juu atuongeangi. Said mimi move on. Sinipo move on, said you should be constant. Because said dunia imesimama pia yenyewe. Yeah. And kuna kitu sijasema about dem natafuta. Natafuta dem anaweza pika. Unaweza pika kweli? Which kind of foods are you good at cooking? Ugali. I guess everything. Naweza pika everything. Unaweza pika everything? Nikikwambia sasa ni tuende home nipike pizza utanipikia? Sure. If you give me time. Time for what? Na si nakupatia tu ingredients. Nitapika. Okay. Unataka tu kukula? Sasa mama na kukula. Unajua manze, okay, kulingana kwetu manze bibi huwezi kana bibi kama ajui kupika. Na si wewe ni Mkamba na najua Wakamba wengi wako na mabibi hawajui kupika. Aish, si Mkamba basi wale kudanganya. Kamba lazima Mkamba lazima upike bwana. Sasa hapo tutakuwa tumesaidiana kidogo. So, alafu mimi napenda napenda pesa. Like unaweza spend how much your minimum amount to spend a day? Daily. In a single day. In a single day. Even a month it's like 10,000 kwa hivyo in a day. So within a month. Na pia itategemea. Within a month ni 10,000. Yeah. You're not expensive then. Yes, upenda do sana. Kama unaweza manage hiyo kwa sawa. Yeah, because I thought even when you 10,000 I thought it is weekly. So ni si team spending. Ni si team spending sana. So how do you think of like wanaume wenye wanakuanga like sima punk, yani boni hustler kama wewe tuseme? So kiza pota tuseme sana ningekuwa hustler na nataka kukudate. Mimi hustler kama wewe nataka kukudate. Itategemea. Itategemea nini? Unaweza kuwa hustler. Unajua kuna mahustler wana earn more than people in office. Yeah, I know. Unaweza kuwa wewe ni hustler. Si nitakusaidia. Tuseme tumegrow kimoja like tumejoin within 5 months alafu hustle yangu kuja katike once. Na hustle yako inaendelea vizuri. Within those 5 months utakuwa ushaniboostia job. Yeah. Kwa hivyo tutasaidiana kwa hiyo job na mimi ni kuinua. Una tu uko poa mimi. Sioni ukiwa na shida. Though wewe ni mpole. Acha nikwambie ukweli. Wow. Hadi kama ni mpole. Yes, face isho lakini actions jo. Actions zinaonyesha wewe ni mpole. Face inaonyeshana, si actions basi zikuwe different. Watu wakuone mpole but wa prove wrong. Juu unakaa mpole na wewe ni mpole. Yeah, sina kama mpole. I know
Like wewe ni msoft sana. Sasa ni msoft because ati nimetulia face yangu inaonyesha mimi ni mpole ati mimi ni soft. Because uko poa lakini mimi sioni kama unaweza nitetea. Utetea kwa mimi ni mtu wa madrama. Mtu wa madrama? Ina shida but I'll handle the dramas. Like nikikosa huko nje utadeal na watu. Like utasimama like a man and stop them. What else? Because if they want to get through you, then they'll first get through me. Nikinishinda, so by the time nashindwa, like hata si nikishindwa by the way. Wewe ukishindwa? Si nikishindwa. Wewe ni poa. Pia mimi nataka mtu atanipigania. Jubin kukuwa mtu wa drama. Hey, na mimi vile ni mfupi. Oh yes. Lakini kama unapenda drama, mbona unapenda drama sana hivi? Just spendi mtu ananiona chini. Hadi kama niko chini. So kama uko chini basi nitakuinua juu wacha kuonekana kuwa chini. That is if you I managed to date you or we managed moving together. Hiyo ni poa. Okay, mimi sina kitu kingine ya kukuambia. Una kitu ya kuniambia? Umenipenda kwanza? From the first look, like and you're cute first of all. Utani manage? You're cute. Manage kuku dress, kuku makeups. I can. Although sipendi makeup mingi vile. Because sometimes unaanza makeup mingi jo, kukinyesha utafanya. Si utatoka tu kikimbia ukificha uso. Sitakuwa na umbrella. I'm on a drive. But we put a lot of makeup if you're beautiful. Sijui hadi. Juni kama hiyo ndio form sahi. Sisi unaenda na cute ni form sahi. Ama sisi kwa sababu corona ndo. Nipenda juu niko na makeup. Sisi tunakupenda juu kuna makeup. I don't like from the face. Na unioni vile real mimi nakaa. So umenipenda hivyo. Okay, I've not seen the real you, but I've had the real you for a while. So at least from what I've heard, ama vile nimekusikia roho yako, like naweza manage. Hiyo ni poa. Kwa nini unapenda official? Official? Utachange kuvaa? Sisi tunavanga official 24/7. To official one of most of the time, lakini one of most of the times because nakwenda job. Because most of the times niko kwa ofisi pia, though sometimes niko ground pia. Hiyo ni poa lakini mimi aki uko sawa, uko tu sawa lakini mimi kitu inanibona wewe ni moja, uko na upole mwingi. Wow. So I can improve you, mimi si mpole sasa. Mimi siwezi kuchange. Mimi sinanga hiyo eti nda kuchange. Set step ya kunichange. Ni like how can I show you that mimi si mpole? Ati yo sinanga hizo story mingi. Sasa nitaongoja mpaka unishow. Sisi tutangoja. You just see it by yourself. Because if itakuwa ni kitu ina happen, utaona tu iki happen tu. Because nikupata tuseme kwa drama, ati wewe umezoza na huyu madama hata kama uko kwa makosa, first nitakutetea kama sio uko kwa makosa. You see? Na utakuwa fair hapo. Haina shida because it's you. It should be like you. Sawa, tutaongea. Yeah, we'll talk more. Nimekuwa date na 4 guys. The first one was Leon. Leon alikuja ako tu poa. Approach yake ilikuwa poa. Chenye tu kilinibo, Leon alikuja kama amevaa kofia dem. Hiyo siwezi condone. Nimekuwa date leo. Nilikuwa nafikiria ndakuja kupata dem mwenye nilikuwa natafuta. But unfortunately sijapata character traits zenye nilikuwa nataka kwa dem, kwa dem mwenye alikuwa. First yeye ni mkonde. Kwa nataka dem mwenye ni mkubwa. Juu mimi ni mkonde juu. Tusizae watoto wote ni wakonde. Pia another thing, sikupenda vile yeye ni mshy. Mimi napenda dem mwenye anaweza express, anaweza sema, yes, hii ndio shida yenye yako nayo. In case akuwa na shida kwa nyumba anaweza ni address. The second guy was Trevor. Trevor alikuwa well dressed. Alikuwa anakaa poa. Alinibamba. At first najua nilikuwa nimesema nilikuwa nataka dem brown skin. But yenyewe udem tu vibe na yeye. Nilifeel connection fulani nikibonga na huyo mrembo. Sinajua hadi Reckless alisema gari ni gari bado kwa dereva. So nishachagua mdem, nishamtambua. Na hope tutago far na yeye.
The third guy was Romeo Matt. Romeo ako poa, yes, lakini ako na English mingi, mi sipendi English yake. So it's so bad. I've never find the lady. It's because we never vibed. I'm from UG, and the language was damn barrier between us. So I hope next time it shall be. The fourth was Bench. Hey. This man ni very soft. Mi sidhani kama anaweza nitetea. I've not found my perfect match, although seti kuonekana ni mimi soft. I don't know, because before a lion pounds on its prey, it's always calm for the first time, but when it pounds, it's always a sure bet. But I hope I'll get it next time. So to me it's a no. For today, I choose Trevor.